whakamalo makatalo atu ki te malu tātou kainga. Whakamali atu mua he tahi tū ona hoki ko te na ie lawin tamaha ko hei tauli na haka hea ngamak mātou I loto tātou studio ka hea haina. Malo tokelau. Ka vea taimi tēnei ke whakamalo alo ki atu ki tuko ulu te uluhina. Ta mana mātua a te tua nā ngā luenga hoki a te tua. He ngatai tēnā ko ulu e ta mana mātua tokelau. Ke pālawa ki a tātou whanau. Tali tonu te nganga. Ni a lawa tana haka hoi ngai, maki tātou te waiho ko te katu nei. Kei kai mahi hoki te hoka pitoa o mātua, o tātou mātua pele I loto ka inga. Haka hoi tai ki te aloha te aliki, ko tau nuku manuia mai ki tātou ki tēnei aheo lua, aheo he hulu o ta mahina o me lua he luhi hulu lua. Ko tātou polokalame iwi lawa na tamatu ai mali, kai ka tau mahaina whai polokalame I nei ki te tūlanga, te haka tinonga tātou polokalame. Te itu te nei pe katoa te itu te lua I tū la pehe ai, kai ona pau ki lawa ni, ko nā mea lawa pe nei, ko te lava te ona hei e ve ona mali mai ai he tahi tamana. Kai veki tātou polokalame, ki ni tāpana penanga nā hai polokalame I nei, e tau mahai atu nā hai polokalame. Hui te anganga, kai e ni talatala noa ngai lunga tātou polokalame mua te tamana tēnei, toka lua ki laua, tamana tēnei ki alu telu toloa. He ngadai tēnā, e vena hoki I a Willy ngalo. Ni talatala noa ngai nei, ka hakahoe ngai ma te FATOFATOGA O TOKELAU tahi ahi tēnei. Ko te aila, ka tuku atu toko hioa, ke hoka malo atu ki te koe, kai mo te taimi tēnei, ko au ko hea ni holani he kia. Tau mahai atu moko lua tēnei tū lahi ahui. Ia vena ako lau nakatalo atu tuku tanga tēnei, ko tite he kia Polivia. Ia ka tau mai atu hoki mo te malu korua, te hoki mo taimi ko haka wanoa mai mō ki tā aua I te tā polokalame. Talo hani? Song.
malo te mata mai, malo hoki te ono hei, ni lava te ono hei e lelei ai hoki a tātou whakatinonga i e nei na polokalame a ki tātou ni tokelau. Ia kai vē ki te tātou polokalame te hiahi tēnei, e ka vea lawa taime tēnei, mua, hakahetai ki te aloha te liki kua tau nuku manuia mai ki tātou ki tēnei, ia hakamalo atu ki te mamalu te tātou tamana tēnei ki a tulau mua, ki a lutelu, toloa, langona lava te hakahetai, langona hoki te hia kua i hea wanoa ngali venei, ke hei tau ia ki tātou, i lunga te tātou polokalame tēnei hatuhatonga o tokelau. Te vai aha kua teka, na ia he talanoanga a te hatuhatonga o tokelau, ma te tungane, ma te peko te tamana tēnei ki a Ron Pereira. Te hei tēnei, lutelu te tamana hoki e mua hakatāloha atu toku tangata kai mai he hoki toku hioa. Malo te mātou, malo te tamana. Ia malo te akawano mai hoki tō taimi mo tātou polokalame. Ka mai hoki ni takalongolongo atu o mamalu tokelau. E tu e hoki ki nā tāpenanga po ni ngau e inga hoki koe te tamana hoki. E tu e hoki tau ngā luenga heuhani ki nā tamuhainga tamuhana u tokelau. Malo ni? Ia, tonu, ko ki tātou hoki lava, ki te tau hoki lava o nā whanno hea ko loa ki tātou matakapu ni, ka mole. Ka ko heki talanoangi e te matakapu mua. E mahai nei ke introduce mai koe ki tātou kai ngā toke lau mō ki lātou e heki he tau i mako e mole nā te tūlanga na pāmai a koe ki niuhi lā nā kua kongo mana tūlanga vena haka mole. Malo tātou kainga, malo te kainga toke lau. Malo te wakahatua ko hi tāko tau hinga o kāinga. Malo nā tamana i tau tai i moe. Hotu pai o kāinga ma te nuku. Malo i a lima ma te malohi o henua. Malo tātou hanau, a tātou mokupuna. E lahi o ko ingoa. Te ingoa toku tamana ko toloa. Koi mai ka inga o pāhake, te pāi ahake. Ka inga o nā tamano, nā mātua toloa ko pahe ma hea lome koi mai i ka inga o mai ema ma tāwita. Ko toku tamana, granddad, koi mai te ka inga tau tele ma Helomona. Te pui ka inga tēnā. Toku mātua ko Luchi. Te mana o Luchi ko Whaua. Te mātua o Luchi ko Naumati. Ko Whaua na hano tālaki i Tuvalu. Mau ai tana princess tēnā laku ka mai o ka pelawe nā taimi nā tokalahi nā tamana tātou nā olo tālaki te talalei ki nā henui e nā ko noa tuko i singles o mai nā ko mai lātou tokalua tēnā haka lei ai nā henua tokalau nā tēnā o matui ki nā Kea kako kauna toku whanua e tanu i ahake, kako au nola ake i ahia. Kako lau nai tauhi nā aunties o ko vaipa ma tākua i ahake, ma te kāinga lao toku mātua i ahia. Hau au kini uhila 1965. Na laki au, na tahi tamaiti na mai maua lātou awanoa ke mai ki nā ākonga i Inuhila. Na hawa mo ki nei koe ei nā
au iho ma tohina mātutua kua i ka o matu hoki nā onga i ki nei te mea kua noho ai au nei Masterton. Eira wala toko tolu mo live in the pā mai Holani au kuheo i o hiua whamaoni ma āmohea whahoi. Pito tuai nā tahi uheo i lui tēnā, I think ko noho mai i Nukunono. Tūpotu ko iwa holinga. And then the subsequent ones. I left school here. I did work in the freezing works for about 6 months before I joined the police in 1972, and I retired from the police in 1998, having worked in Auckland City, South Auckland, and my last 10 years, the police was back here in the Wairarapa, where the deal was we come here for two years or so, pay the debt for the people that looked after us and me to the community here, and then go back to Auckland, take promotions to Auckland. But after 6 months here, my wife made the decision we're not going back to the city. So we stayed here, brought up our 3 kids here in Masterton, and have lived here since. After retiring from the police, I did some more studies. My wife and I set up a couple of businesses. One is still operating. Our daughter has bought it off us since. And up until the start of COVID-19, I worked as an investigator, dealing with most of the fatal police shootings in New Zealand, certainly the North Island, for 12 years, producing investigation and public reports on the circumstances and examining the role of the police and why they took those actions and causing the death of a number of people. Right. I retired from that after 12 years of commuting to Wellington and around the country, but then realised the first couple of weeks with the COVID that our small Pasifika community here in Wairarapa, which included a lot of visa workers and RSC workers, early in the lockdowns, were not getting the support they should have been getting, that were outlined by the government and their various policies of support. So with a couple of other people, we formed an informal council and lobbied. Eventually, we have now set up a registered charitable trust, a legal entity that now delivers a total wraparound support service to all our Pasifika people here in Wairarapa. Right. And multidisciplinary, outcome approach. A lot of the things that fell out of COVID-19 were health related, but the most disturbing one for me was immigration issues that we Tokelau and Cook Islanders and Niueans, I think, took for granted. Te tātou uhio, Ngā tino Hamoa, Ngā tino Tonga, Ngā tino Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, and that, so a massive amount of work we are doing with supporting those people. Some of them, they need to look at themselves, but it still doesn't stop us or anybody else giving them
a hand or support, even if they have overstayed and that. And most of the difficult cases we are doing are around those. Some folks have been here illegally for up to 12, 15 years, but we are helping them the best we can to get through. So it sounds like the older you get, the busier obviously your diary is getting fuller by the time you reach. Yeah. The plan was I wanted to go home. I still do. I will go home because our reclaimed Pānahuke has been a mess for some years. We all left home and left our brother Howard to fix it, which he started to doing, but then he disappeared and without it being finished. So it's still but then this came up, COVID-19 and all its frustrations, and for Pasifika, our Pasifika people more than anything. He tokalahi nā tokelau ki mātou ki nei. You're looking at probably half a dozen families and extended and second and third generations. But tokalahinga ko ngā Haumoa, Fiji, and Tongans, Fijians, and are mainly in the forestry, and the Tongans, ngā Haumoa, mainly in the orchard industry. I think there are about over 100 of them at one orchard here. Right. And the Solomon Islands, Vanuatu, in the vineyards around the Wairarapa. So, the problem for them not getting any support during those lockdowns became evident. So we had no choice but find ways of giving them that support, as we do. Right. That's a lot of challenges you and your team. I suppose with the Pacific Islanders, especially the Samoans and the Tongans, this TV station is run and owned by Tongans. So we're very happy that we are one of the groups in here. So with regards to your many hats that you are wearing at the moment, right now, just listening to you with regards to the help that you are giving the community, how can the o tātou tangata tokelau I tau whakamatalanga e tuku mai veia, we don't know how lucky we are. And I guess that's a very big statement. Toka lahi moni tokelau, kai pe mahau ne ki tātou, how lucky we are. Ve hea ona heo ani, ni tokelau pe ko ki tātou, ki o tātou te iene e heni, hiti heni. Yeah, it is. And I have mentioned it a couple of times, ngā tahi mena tautalai, particularly to young people. You know, ngā mātua tātou, nā mai, the 50s, 60s, 70s, they work night shift, they work day shift, they work every shift to make things happen, to help us, the kids, grow and leave us with something to build on. And somehow I think some of us, or our generation, the subsequent generation, have missed that opportunity. There are some good young people coming through without doubt, but there are lots and lots more who need to do better, I think. And we can't all be, policemen, we can't all be nurses, we can't all be doctors. Every job that we turn to is important, but we just need to work and commit ourselves to whatever avenue we can to
I keep saying to pay the debt that our parents, our aunties, our uncles afforded us all those years ago. They went early and late at night and knock on other people's doors for opportunity. And it's well past the time that we should have, all of us, most of us should have now be in a position to have to put up our avenues, our doors for other people to come and knock on them, for us to give that opportunity. Yeah. I think, you know, I look at the achievement of our Samoan, our Fijian, our Tongan families and that. And I think part of their drive is knowing that they have limited opportunities unless they are New Zealand citizen. They must work hard to achieve what they can for their families, not just in New Zealand, but also at home. So, because if they don't achieve, the outcome is they will definitely miss out in terms of citizenship and the rights that a normal New Zealander would have. Right. And I think somehow, somewhere along the line, I think, and I'm pretty sure most of us don't even give it a glance when we arrive in New Zealand, that it's a massive, massive opportunity for us that we can walk in out of New Zealand and in Australia as well, without having to worry about our citizenship. Yes. So it's a challenge. I think we need to be reminded of that every now and then. And coming out of that is our responsibility, not just to our Tokelau community, but our wider community, a contribution that we must make, just like our mums and our aunties and uncles did all those years ago by working those 12, 14-hour shifts, cleaning offices, working in workshops and that. Yeah, so we have been given that startup and we really, really need to build on it. And it's no easy way out of it. We just have to the work hard. It's no shortcut. Yeah. I used to quote at a recent meeting, I think it was a funeral, and the thought came to mind, he kupu e tamana tau tai tātou mai te muri helu, I think, and it's something like this. Tulo, if I get it wrong, ka tātou waka, na hei tāngia he waka alo, kai tā he waka malanga. And that, to me, my interpretation of that is that, yeah, while the wakaalo is sleek, fast, and move through the water, once it does reach challenging waters, a bit of wave, it goes over the ocean side, it'll struggle. Where the wakamalanga, because of its buoyancy, its size and that, will navigate better through the troubled times. Meaning, I think, is that you have to work hard. There are no shortcuts. If you want to achieve, simple solution is put your head down and work and dedicate yourself to whatever you are doing. Yes. Don't take shortcuts. You will not get anywhere if you take shortcuts. If you go on the wakaalo, stick to a boat that knows how to plow through troubled times, Right. has plowed through troubled times, so your trip will end up at the right place. You have a far better position to read the signs of the oceans and navigate using the stars if your boat is well and stable enough. So that sort of analogy I can think using the words of our tamana kungangalo.
Tēnā, ki nā whakatahanga. Which brings me to my next question, really. Ko tātou naunga mai tātou matua, ke iei o tātou poto e maua mai, nā whenua i nei. E koi loa hoki e iei ki tātou nā manuia, e iei hoki ki tātou nā e taumahai atili. Kai veia ki te tātou polokalame tahi ahi tēnei, ma te taimi o ki tātou, te tamana hako mole mole, ki te pao tēnā kua hakalongolongo atua hoki mātou, e vena tala no ngia mai ai hoki ma te tamana tēnei ki Aaron, Pereira te vai aheo. Don't hoki this is one side of helping the community, ki te me tēnei tau mahai atu koutou ki ei. Mahai nei kia whai mai hau kamatalanga haka tau ki te waka tēnei o ki tātou tau mahai atu koutou ki ei, ki te Tokelau Rugby League. Haka mole mole. Yeah. Alo, toku teka mai ngai Auckland ko heki to involve lahi na rugby league. Mōni taimi nei Auckland e au, you know, I kept in contact, but since we moved here in 87, really, there was no rugby league here in the Wairarapa, so it's all staunch rugby provinces. And then a couple of years ago, I had a message about this guy in Auckland wanting a hand. It came through my family, my Auckland-based family, and that Ronnie has been trying to put together a collective tokelau body to manage and provide pathways for the players, administrators and officials of Tokelau Rugby League. I don't recall ever meeting Ronnie before, but after speaking to my family in Auckland, and I reached out to him, and it was more just the same. Yeah. When we were home, can I just go back? You know, you walk past somebody that's doing work, whether it be next door on your way to school and that, and you stand there and look. And one of the first things somebody will say will be your uncle or and that is that will say something along the lines that when you're standing here looking at it, looking at the other person work, will say, how palangi, meaning not derogatory to the palangi, is there, but in the context of tokelau, that if somebody needs a hand, we get in there and help if we can, where we can, and that rather than stand back. There's nothing wrong with standing and watch because you want to learn as much as well. It's to what the other person is doing, but in the talks that we get in there and help out. So that's what happened. I thought I could help, and the deal was that all the operational side will be looked after by Ronnie and his team of helpers around Auckland, Christchurch, Wellington, Porirua, Taupo, and I would help out. The best way I could was looking at the governments. Basically, with any organisation, you need a solid legal foundation to operate by and with. And that. So while Ronnie was looking after the operational side, we have achieved a couple of goals, and a constitution, a deed is in place now and gives the basic principles of what we need to do, and it provides sufficient details to have a board, an international Tokelau Rugby League board, basically is what it comes down to. Yeah. The provisions in the deed allows for representative from
the 6 territories and states across the ditch where you are. The only territory or that's currently not included is Tasmania, and only because we don't know whether there's any Tokelauans living that far south. But the board allows for a representative from each of the 6 other states and territories in Australia. Right. A representative from the whole of South Island, 2 from Auckland, 2 from Porirua, Wellington, and 1 for the rest of the central North Island. Those are effective. Those are the positions that are up for grabs in terms of the governance. Together with that, there are also 3 key other board members which are necessary to keep that demographic and key stakeholders directly involved. The first one is 1 representative appointed by the government of Tokelau on the board, a representative from the Tokelau national sports, comprising of all the 3 atolls, 1 from there. And one of the other key positions we felt was important, given who we are and our culture and all that, is a representative, irrespective of the makeup of the board, the gender makeup, and appointed hatupai on the board. And that gives us a good, wide governance base for the board to work from, and it makes it gives a demographic, covers the main areas, but also within the deed it gives allowances for anybody who may be a Tokelauan person who may be living in the South Pole, who wants to represent Tokelau in rugby league. There is a clause in there for the board to consider that. So the fact that you don't participate in any Tokelau related activities, whether it be cultural, sport, or otherwise in any of these places, does not mean you cannot, you don't have the opportunity to participate or to represent Tokelau in rugby league. Right. So that's it's a general makeup of the board. Our inaugural AGM is in 2-3 weeks, so the 1st of June. It'll be on Zoom, and it'll be most helpful for those are involved with either Tokelau cultural or sporting activities. It doesn't have to be rugby league. The gist is Tokelau related. Right. If it's rugby or netball, but there are people within that organisation who have an interest in rugby league, there is absolutely nothing to prevent them from putting their hand up to represent that particular area, state, province on the board. Right. And so it'll be good to get a diverse. It'll be a unique board, because you'll find most of the other boards specifically home-based, and that which has caused some problems. If you look at recent issues with the Tonga Rugby League, Lebanon went through the same type of issues with the challenges between the home-based players in Lebanon and those outside Lebanon. So I think hopefully we have the right mix and we have the right means of
having a good tokelau board to make good decisions. Yeah. With that in mind, what about our families in Tokelau? How are they placed in this the board for the Tokelau Rugby League? Yep. As you said, there is the position of a board member to be selected by the Tokelau. I'm not to correct me if I'm wrong. The Tokelau Sports Association that manages all the sports activities at home. There is a position there. And there is also, as I mentioned, that if the government of Tokelau wishes to appoint one of those, appoint their position to a person affiliated with the Tokelau Sports Association, that's absolutely fine. It is their choice. They're also to make sure that there is a balance of the required experience of governance on the board. There is also the ability of the board to appoint 3 independent board members. If there is a deficiency, hei tua he matua malohi ai the board, even if it's finance or policy, and we need to beef that up, the board has the ability to appoint formally or even informally any person they think they can do the work for the board along those lines. With that in mind, we have the 5th of June for the AGM. Are you, will you be inviting people, or anybody is able to participate in this AGM for the Tokelau Rugby League? Yes, absolutely. The drive of the Tokelau Rugby League, the foundation of Tokelau Rugby League, are the Tokelau communities around here in New Zealand, Australia, and home primarily. So you do not have to be a rugby league supporter or even watcher to participate. If you think you have an interest in rugby league, the AGM is open to anybody. But as I mentioned, it would be good, be really helpful if comes the AGM, we get people, nominated people from all these various locations with a nominee to go on the board. If we don't, the board will continue as currently there's an interim board there to manage bits and pieces for the time being. But it'll be good to have at least a full board by the 1st June. Okay. So we are, Tokelau Rugby League is now a legal entity. So my question is now, are we ready for the next tournament? Oh, yeah. It's hopefully Ronnie had answered, but without doubt, I can hark back in the 70s, 80s, where we had the talent, absolute talent of our young people. But the problem in those days, there was just no mapped out pathways for our young players. And there were really no encouragement from or opportunities apart from if you go through your provinces and then if you get noticed at club level, you may get a invitation to participate at trials or for young players. But yeah, it's the aim that we should be ready for it. I am reliably told, but we have good coaches, good managers, and good people managers as well to make sure that our next step, whenever that may be. I know that there is talk of a tournament late this year, and I think we have got some funds to
to start looking into that to get us going. But absolutely, on the international level, we have through the New Zealand Rugby League CEO put in an intent to the Asia Pacific Rugby League Federation as an observer member. And the next level from that, depending how we organise our structures, deal with our players and processes, the next step is an interim member, I think. There is a term for it. Yeah, but the first step we've taken anyway is an intent to, as an observer member of the Asia Pacific Rugby League, which is one of the 4 international bodies of International Rugby League. With that in mind, I have managed to watch the Tongan community getting behind their new committee. There is a Pacific Island tournament over here in Brisbane in November. Hence, there is another one in New Zealand, as Ron was saying. What are the things that we could do to actually say, can we actually contact you guys and say, hey, is Tokelau going to be represented with the tournament over here in Brisbane? What are the protocols there? Mole? Yep, absolutely. The only barrier that will stop us participating is us getting on the bandwagon and doing our homework and getting things started. And that involves, certainly from the board's perspective, is dealing with finances, eligibility, and linking in with the organisers of those tournaments. I think Ronnie would have spoken about our affiliation with the other 6 nations here in New Zealand. That has given us a foot in the door to working with them to work with the rugby league community. Right. But also the beauty of that is also there is a very big focus on the cultural side of the collective and that. So, but in terms of Tokelau participating in future tournaments, absolutely, it's just a matter of planning, people putting their hands up, and very mindful that at the end of the day, we do not have or hold funds to pay people at this early stages, certainly. The focus of what revenue we get, and it will be from basically applying for various donors, the priority has to be with the players, the officials, and whatever fees that may be needed to participate. Alo ni te lahi au taunga luenga malo ni lu telu he tau mate hoki like na heo ninga e tuku mai koutou na heo ninga hoki e na mo tatou hanau tamata ku puka heke tahi he mata ku hoki tēnei he te e hoko tahi lava taku he hili na tala no ki tau haka tau ki te tio i taim haine ke hai mai hau ta mali poti lele awa e koiloa being a police officer years and years e hoki lava mana experience o koe ki nā hiukenga mana hea kilikilinga. Iei he manatu vei ki te tūlanga tēnei o te tioita. Hea tēnā te tupu ki te tioita i tō langona. There is... Hui ne? No, yep. Without doubt. There is always an answer and an explanation to how and why things happen, everything. That's one thing you learn as an investigator. The challenge is finding out. And then you have to rely on all sorts of things and your ability to link things together
if there is a link, and making assumptions from what you know, and then developing that, and hopefully to what may be an answer or a lead to an answer. I don't know. I cannot tell you for sure what happened to the joy eater, and not so much the joy eater, but the people. Because my interest came about because of our people. There were 15 tokelau's on it. The first book I read had the 25 people listed, including 15 tokelau's, and all the Europeans had their full names on it. All the tokelau's had either one name or partial name. And my disappointment was that I couldn't understand why the Commission of Inquiry did not make that one of their first priorities, was actually identifying the people properly. Yeah. And properly means their full names, and that I'm aware that part of the problem was that either a nickname or partial name, and that's how the Commission of Inquiry came out with those names. But I would have expected the Commission of Inquiry to make an effort to really identify the people. The Commission of Inquiry and the official outcome was that apart from the radio issue the boat had, what happened to the Joita and how it ended up leaning to one side, to the port side, I think, was because of engine problems. There was rust in the cooling pipe that basically cools, drawing in water to cool the motor. That was clearly, when it was found north of Fiji, identified by the engineers as the main issue why the motor was broken. But even then, before the boat left Samoa on the 3rd of October, and that he had in fact left the day before, the evening before, and the motor broke down and then came back that same night. And few people worked on it, and then it left on that Sunday, Sunday the 3rd. It's the mechanical, the explanation about the mechanical side is it's there, so it's reasonable. It's a reasonable outcome. Yeah. But the biggest challenge that still exists this day is what happened to the people. There are all sorts of theories going around, and I'm no closer and certainly no better than anybody else who have looked or may have some thoughts on it. There are many things I have heard. I have been told from the boat was damaged by Japanese submarines, was damaged by Japanese or Korean fishing fleet, was damaged by pirates, and the people taken or thrown overboard or put in life rafts, and then drift off to be on horizon, never to be seen again. Right. But there are bits and pieces from what other people have examined, and what I have been told suggests that, that some people
may have in fact made it to shore somewhere, Right. onto another place, another island, and may have died there. There were allegedly sightings of Miller at other places after the boat was found. Everybody know that the life rafts were missing off the boat, and most of the cargo was also missing on the boat, which raises all sorts of questions. In that, the skipper, Miller, was a bit of a character, if that's a nice way of putting it. He was in April that year, early that year, he was confronted by, when the boat went to Olohenga, Hakaoho a Tahu Nukunono, he had issues almost everywhere he went. The last confrontation he had was with the Pātele, Koko Pulitengo, the Pātele in Nukunono in April. He was told off by the priest because of the way that he was talking to people. And he was also reprimanded and on Hakaoho on that April, and as well as on Atahu. Part what he was trying to do, what he had done in Christmas Island and Kiribati, he wanted to set up and start again his fish business, where initially when he was in Kiribati and the Christmas Island, he was paying the locals to do the fishing, and he would then do a run. He did 2 runs to Hawaii using the Joita with the new hulls, and that's what he wanted to do. My understanding is, and my deduction, that's what he wanted to do on Hakaoho, Atahu Nukunono, and Olohenga, was to set up buy the fish of the local people and then deliver to Samoa as well as. But we also now know that he was arrested. The boat was arrested and in Kiribati because he never paid the locals for the fish that he took to Hawaii. Okay. Was this the Joita or? Yep, the Joita. Yeah, and in the middle of the night, he left, sneaked out of Kiribati, and that's where he ended up in Samoa via Fiji. And even in Samoa, he moved between Tutuila and Apia and left a debt in Tutuila for non-payment of gas. So he was in trouble, basically, when he left to on that October the 3rd trip to Tokelau. And te waka na tuku e hana oi oti ki Hakaoho. The main reason, the number of reasons, but the main one was that the Dr. Parsons, was on the boat. He was to do a amputation of the Doina Kapolo I Hakaoho. Some people may remember him. Yes. But of course, he never got there, and the story goes that Auntie Kula, who was a nurse, ended up doing that on instructions over the radio from a doctor in Samoa. But that's the main reason why it was going to to Hakaoho only, to do that. But then it was also an opportunity to collect the copra from Hakaoho, and also take most of the store on board, apart from the timber and that, were for the White Sunday, Te Hao o Tamaiti, which was to be in 2 weeks' time. But this is none of that arrived, obviously. Yeah. But most of that were not on the boat when it was found north of Fiji 6 weeks later. Yeah. So
You know, the manaiani, just sitting here, I could sit here and listen to the whole story as we have it, ko tātou taimi. But te ngongo hoki te tātou polokalame tēnei. Mūnā la, e mahai hoki lawa ki tātou ki tala noa. Ki te mea tēnei, ki te matakupu tēnei hoka tau ki te tioita. Awai koi loa iei na ngā luenga na hakawe ngai ma kouloa ni haka tau ki te matakupu tēnei e mahai nei hoka mole mole ke toi tala noa ki tātou ki te matakupu tēnei I he taimi lata mai awai koi loa ko te matakupu tēnei hoka tau ki te sioita e haka ongohi a loto ki tangata tokelau kai mai he lawa tātou ka ingai lunga ka oho ki te mena tutupu ki te hihili, what happened to them, he tātou I loa. And I suppose talking to you is, I'm finding it really, e taliangohi e au, because wa he tātou I loa. We don't know what happened. You know, a lot of people will always cry. My father wrote a song about the tioita, just singing the words, you know, you can't help but cry. So for that, veia na tala noa ki tāua ki te malanga koe mato kainga ki toka lau matau hānau. Nā hatu haka manatu I na haka tutu I lunga I hā moa ma haka oho. E mahai nei ke tā pena ki tātou ki he tahi ahe o ke tā pena haka lele te polo kalame tēnā. Ka ke hano ia, ke olohi aki matito ke uhi mai te pehe tio I tā ke teu wai tātou polo kalame mo te tēnā. Haka mole? Yep. Haka tai. No, okay, I'll wait until I hear from you. And yes. It's part of our history, and it's important that we know it. Before I finish, when we went home, I've been home a couple of times now. I always speak to the captain and find time to speak to the crew. And one of the questions I ask him is, what do you know about the Joita? And the 3 trips I've been on, none of them, except for one, a Fijian gentleman. Tokalahinga na crew Tomechi Tokelau, none of them knew. And I said, it's part of our history. It's part of Pasifika history, it's part of world maritime history. You know, they put up the Mary Celeste, the boat that disappeared in 1862, I think, 10 people on board as the mystery of maritime mystery. But here it is, you know, we had 25 people who disappeared, and it's almost as not it's a secondary to, you know, to that because it's over in the Pacific way. But absolutely, I'm more than happy it's to share what I know and my views on some of it. We would love to carry on talking until tomorrow. But he koe loki toko heo ape. Halo tamana hakalongo tu lava ki haka matala mai veki au ngā luenga haka leo te lahi o nā tauhianga na kaukau nai hokoi te ngā luenga tēnā. Kai mai hoki ki te tū tēnei kona te tautua o koe mō o tātou tangata ni. Hatoa langona pe ki te atua hoki o holinga kai ko ingoa nei na ko langona ngia kai he ko loa pe ko he tino ve he yo holinga ni ka nei atun hoki to ko lahi hoki na tino ko lato I loa ko lato he a I ko tene la te awai e vela o tato langa ni tato tahe kai vela ko na kopoi ia ke loa ki tato I tahe ina nuku kehe langona hoki lai tuku tangate nei haka amuti hatu ki te koe ki au kaunanga ngata ki tau ngā luenga na lahi ai te tō langa haka leo ia vena hoki ki au tamu hainga ki nā hehoaninga ki hio he tino hio maua hehoani nei ko langona atu hoki
ki te tūlanga tēnei o te Tokelau Rugby League, ma te ngoa tu hoki, pi te tangi tu hoki he uhio, ki a Ron Pereira, ma ki la tau kua e tau ki kila ki he tahi he ninga. Atonu e langono hoki ki la tau, ma ki mātou uma, kua hakalongolongo atu ki nā matalanga i nei te Rugby League, e langona lava te hihia, hakalongo atu, kua ieni ngā luenga kua hakapatino mai, ma kua lahi hoki te ngā luenga. Even though, hatoa kāmata, kai kua ki te atu, kua ātahuia mai hoki nā ngā luenga haia koutou, kai kua te talo, ke hoki tu pē te ola, ma te mālohi ki te koutou kaukauna, whai nā kaukaunanga i nei, mō te ingoa Tokelau. Haka mālo, ma te haka mālo atu ki te koe tamana, wena hoki, te komiti tēnei e tau mwhai ki ei. Kai mahi hoki te hakalongolongo atu ki te AGM tēnei on the 5th June. I'm pretty sure nei ku hakalongolongo mai te malu Tokelau, ki te tātou proklame, kai mahi hoki te tala noanga i lunga tātou proklame, hatohotonga Tokelau. Kua langona ki rātou, ma I think there's a lot of interest now to take part hoki i te AGM tēnei. Kai ka koheki hakatoa whā, mai koe te tamana, e ieni o lohoanga mai te koe, ki a tātou listeners, kai mai he hoki o tātou kāinga, hakalongolongo mai, mole mole. Te kāmatanga ko te lahinga nā kupu aku mō tātou whānau. Turumanaki Tokelau. So I'll do want to come back to that because, nā whānau uma Tokelau, wherever you are, hakamākeke. Hakamākeke nā tute e hoi e koe, whether it be looking after the mums and dads or whatever profession or trade you're into. Mā keke hokamaoni nā ngā luanga koe, because that's the only way you're able to get the best out of it. Just be the best you can be, whether you want to be a professional rugby league player or a police officer even. Oh, police, yeah, absolutely. And just be the best. Hokamāoni, hokamākeke. I think they're key words tātou ngangana. Kai aloha mō koutou. Hoka tai mo te amanoa. Aloha tuki nā kāinga uma ki tātou Tokelau. Tina hokalongalonga mai, wherever you are. Aka he tai lahi lele hoki ni, mō nā lai tala noi he tahi taimi ni. Alu telu e aloloha atu hoki, vena hoki ki te kāinga. Aka he tai ni. Tō hā koutou. Tō hā ni. Pā. Tokelau tēnā, te mana ia he ki taitare leke umatu he tala no ki nā mata kupu te ahi tēnei, ma te tātou tamana tēnei. Kai tonu e vea lava ki te tūlanga tātou polokalame, ke tāmai hoki he tātou pehe, ke akalongolongo pehe hiwa, pe exercise ai hoki ki tātou ki ei, oi kua toe tukatua ki tātou ki he tahi, the second part o tātou polokalame. Akalongolongo mai. O tapu taulani. Te whakāpō. Urau ki te pō, o e noa. Te uruhinu. Urau ki tau heo te. Nā tapu no honga o e noa. Urau ki tau hiunga, te ulu o Tokelau. Aroha wau. Pena ama le mamalu o Tokelau, o pota tau nono. O hilinga, o tua mautua. Mahina he hola. Ai ko angi o aroha te matangi. Te leo te mana mea, kolonga. O tōngai mai e te muri elu, i tau tangi kua maali. Te manu e tato pō, te ora hoki e Tokelau.
Malohi ni he ko lo pet ko be tato he ko tanga kai ko he longa na tu ko lu tala
ma? E langona mai? Ko lelei? Maua te whaetai. Ia. Kua langona lelei mai lani. Maloni, e a mai kou lua ma tatou kai ngai ki nā i Wellington e? Hello, e manu ia lele hieni. E wila vai kua pāmai hoki te tau malulu. Ni ka e pēnā hoki te whamai e pēhine i niu hila katoa. Ka e malo hi lele tatou kai ngā tokelau ki nei. He a te tūlanga o te COVID i te pepehi tēnā ai pepehi ai taimi nei lunga ki nā. E iei o tātou ka inga e a hoaina i te hoa mai taimi nei i Wellington e ka mole mole? Ia vela o nā mea ni ko te numela katoa o New Zealand kua toto e hula ki lalo. E ia hui tātou ka inga tokelau kua mau i te hoa mai. Ka ko te talawhia hakalonga atu ki ei vela vai he tinga ina ni be ia popo lenga lavana e mu te hata hulanga mai te ha mai te la hinga na tino e helolo ni ona Paulo ba te popo le ni te mate puipuia ki te pehi te ha mai mai ko te mea tēnā e hokataua ni ki tātou kai a tonu e ko tātou tala noanga te whiawhi tēnei ni aloha Willy e mumua lava ona hokalea vene atu e langona hoki lava te huia nā haipolo kalame i nei mata atu ki tātou whakatahinga ka he tākua e au e wai vela vai ono mea ke tākua mai e koi he lua vai ahau ko te kātu nei e whakatatau ki te whakatahinga tātou kainga hokauho ki hele poti tuku tāpena mai hoki mō ki mātou te kauhangalongolongo kai mahi hoki te kaumatamata haka mole mole ni Ia, he tai ni hiani ma te apanoa mumu ko kakoheki vai tinga ko tala e hakatuloa tuko ki te whakaatua i te uruhina ma te malu o koe tokelau e hakalongolongo mai vena hakolua nā mātua te leitio. He tai ma te apanoa ni kai veko te hakahehili na tuku mai e tuhe ai ma tātou waheo na hakahea ngai ma te kāinga hokaho i Wellington i te lua vai he tēnei ku te kātu na loa i au wata te lato strategic plan ni e tuhe mo tauhanga te mo i e tahi he huru tauhanga te nei ka ngai tuki tātou ki ei. Vela na mata mai ko lua ki ni ata na hapahela o atu e te vāanga te lato i loa nā mea veia i lunga te Facebook a tātou ni te kāinga hokaho i Wellington e. Hea what was the main goal ke ye ai hea? He peleni venei? He taki venei? Ia. Ia, hakamali etu hoki ni awa he vekona tala noanga i e nei ka lahi hoka heanga lava ki te kāinga hoka ho Wellington e ni ka e maluma ia i e nuku nono hoki mātaho i hoka longolongo i nā me ke hoka nuku pehe a hoki he langona. Ka hea i ono Paulo ka tātou talanonga tēnei hoka hino tonu lava ki nā ngā ioinga te kāinga hoki hoka hoi te ia. E ilo hoki lava e lahi te tautua a te kāinga hoka hoki nā mea tokelau i Wellington ne vena hoki ma nā mea tokelau New Zealand katoa. E pā hoki toku tangata tēnei e tautua hoki nā haka laptop tonga i e nā. Ni ke haka malia tuai lak hai ve ia e nangona ve ia. Hei ai, hau koe? I ko te kautu moni o te ngaruanga tēnei hieni ma tito. Ua lewa te tau maha o wauki e ni o te kāinga mana mātua. Ke iei ko he taki ke ua lahinga nā ngaruanga talu te kāmata mai hakalapu pitonga hoka hoi i te tahi pa ono he hulu. Nā taimi vena. Kua lewa te haka ngā ioi, a lato ngā ioi ngalapa. Ka heki ai lele he taki ke kikila tonu ai toko hea tonu te angai ki ei, pepe hea hoki ni ngā ioi ngā mahai ei ka tino nā mea hoki lato ki ei. Ko te ngā ruanga la tēnei ngā luenga na hawai na hiula ke lai tahanga te kuto toka te lahinga o nā i e tahi tau mohai ngā lawa na pāki e te kāinga hoka ho mā lato maha ho i nā tau henga kua teka. Mā lama mai tuko olua, ni ko te healoa nā te mana matu kumoe.
Nai hoi le vai te lato I loa ni me te lato me na ma hoi ko te la hinga hoki o lato me la pa nai hoi nai papai ho lava ki lato tanga ni ma lato tupe ma lato atutupe oi ho katino ai lava ki lato na me na hoki te la hinga e pagi te hakataunga o te whenua ma te whale te ia iei nei taimi nei ni hea ninga mai nā tangalawa o nā mātua mana te mana mai atu ia ma ki lato ki e koe noho mai nei ma te taupulenga a whakahoho I tokelau ni whakahotu. Kai veko te lahinga lawa ngā o iei mana whakatinonga nā mea umalele nā hai e nā te mana mātua nā whakatupe lawa ki lato ni te mea ia I te ola mai la tātou whanau e lato malamalama ki te angai ki mua ni me te nā ngā luenga mai haka tino ko te e lana e ngā luenga pe I ke topa I te tauhenga te kuteka na kāmata mai ai la he te hanga I ngā la te peleni taki te he ia. E pāmai la ka hua te hoki heki mataloa lahi he taimi na hakatino mahanga I te ngā luenga tēnei. Haka he tai ki te takitaki a Paula Whaiva, matana vāenga nā I na matua I hoe ke la vai ki la tau ke pāmai la ki te mahina nei, kua I kumamanui te ngā luenga na I guess na hakaino e nā tamana mana mātua ke hakatino. E veia ko te talanoanga te iho tau matu na hiula mai ai tamana tēnei ki alu te lūni, ke tau mahai. Ia tonu e veia na hiula mai te koe ke nā tau mahai ngā Paula matana vāenga ke hini, ni? Ke maua. Tēnei la kua na haka tino ai au tō te hokatahinga tātou ka inga hoka oho I luwai hau ko te kātu nei. Ia, ko nā takilai e nā I te kikila mamao, e tanga nei ki mātou he hili antu? Hello, kona haka longa atu ki nā talanoanga ko lu ma te tamana hoki tēnā ki lutelu, ni? Te mau kana haka awa o pēr ko tō talanoanga o atu mālie hoki te haka longa atu ki nā tala atu tamana tēnā e tuhe mana wa e matua e lahilele hoki tana tautuanga mana hea ninga e tuku mai ki te tātou kāinga e whakauheki nei ia mana me hoki la tokelau I New Hila ma tokelau Wellington ni wa e loto ai ia wa rapa I nā ngā I nā hakalapta putonga I e nā Wellington ne ma te vehe kata pe mahai nei pe tanga nei he mātou tangi atu, pe haka tangi atu hoki. Ki nā taki. Ki te taki pe mai ke hai mai hoki ni, haka matalanga atu hai hoki ki te taki tēnā mole. Ia, hea ia lapa ni nā kai ke hea nei, ke hakatuloa to hoke, awai hoki lava nā mea e hui amaru pui ni ke te kāinga e tuhe mana taki e kua hai. Kai hewe ia e lola pai ni hili e tuku mai. Ia, ka atonu e wei kua mau atu e tuhai hoki ma te tali tēnā ko tuku mai. E koe, ka e tuhai hoki la ma te ni tahi tino na katahi atu ki te hakamoe tēnā I te luwai ahe ko teka ko tako hili pe tino mai whaho o pururu na lawa atu ki te hakamoe tēnā mole. Nai hewe ko te mea ia nangali I taku kikila ni ki te hakatahi mai o te kāinga hakaoho o lotolua na taki malanga I hoa ia te tamana tēnā ki a bahea. Pēnā hui te mātua ki a kupuri te ngā te mātua. Ia, ko ki la ua te nakapai hoi ki la tō te malanga. Ka hea lolo te la tō vāenga nā oiko.
ko te puka, nei te matua tēnā ki te puka, ki lau tēnā haka matua ngia te kaumalanga hakaaholo tolua na pai ho. Nā i tuku hoki e pā mai te nā toi aina mātutua i lunga iau ki lani, ka ana paulo ko te he mālohi, ko te mahuanga i kua he pai ho ai. Mapa te anganga huia i ana maua i te hakatoa, really ki toi māpopo i tamahanau hakaoho, ni ki te awatanga lao tēnā aluenga te ia. Iyo, tonu ko he hili hoki la hia tuku atu ni. E tuhi ai la mana kikila mamao a te tātou kāinga. Tuku ia nā taki e nā e tala no mai ai. Kai ve ia ki te ki tātou, mā tātou whanau. He a te langona o a tātou whanau, kai mahi hoki a mātua, i te aho tēnā, ina kua hoka mālamala mai ho, nā mokomokonga mana haka moemoenga, i tuhi ai hoki, mana ngai ki mua ni. Strategic plan tēnā na tāpena, mole. Ia, ko te ngalinga te ngaluenga hia ni matito i taku kilala pa he nā ko paula i tēnā moni ko i tēnā taku kila i te ngaluenga. Ka ko te lahinga o te haka tinonga o te ngaluenga. Na lahi e te tupulanga. Ni e lahi te ratou hea ninga ki te tāpena penanga lava o te strategic plan a tātou. Kai wēnā hui ki te pele ninga o te ahe o te launching. Ni o te awatanga o te ko he tupulanga, ko te tupulanga tēnā e hakahe ngai maki tātou. O te mea e pitohili e ngali. Nā e I guess nā e hai popokelele e lātou hai ngā tonu ni e tuhe ma te aheo. Ka nā e lei nā e hai lava mai hakatau muna mai ma tangaki mai hoki ki nā toe a ina ni mana mātua ki te hakatinonga te lātou ngā ruega. Vena hoki la te paenga paula te nā e hakahea ngai lo ma te peleni. Nā e hai lava kai hakatau muna mai kai hakailo mai ki nā toe a ina mana ma te hono tanga te kāinga. Ko te me te katupu e ane he koto langona. I te kāmatanga lava te ngaluenga, ko te mea pitohili o na tāua. Nā kaweki e te vela ko nā mea, ni he mahai ki ngau i tino he longa kua tangaki mai toi aina. Ma hoki mai te hakamanu i anga, ke olo ai o i haite he kau te ia kua hoki la tōku hakatino. Ko hea la te takumai ake la, ko hea oni nei tātou kāinga, ka mai hoki tātou toe aina, ni? Ki nā laka i e nei ka laka i tātou kāinga hoka ho, e tuhi ai hoki mana haka moemoenga? Hela e tuhi ama te pleni te ia ka ni ngā luanga kua lewa te tāpena pena ki ei. I te hoka tinonga lapa wana hai ngā mea a te kāinga hoka ho. Awa e te tauhianga na hai e ve ia kotoe a ina ke i he hoka nohonga. Ni awa e te paitaimi e he mauti no tonu poko ai te kua lakahuia e te tūlanga te tūlanga te koe he toe a ina. Wa velo e tatou iloa. E ke he hoki he tūlanga e pāki e ka hai ki taku hakamana kia mai ki te he toe aina. Ka hai hoki i te mata atu e te kāinga, ko ai te toe aina. Ko te tauna hoki ki e te mamalu te ia e tau kawe he toe aina. E veho ko te toe aina ku haka amana kia ma ko hai te hoka nohonga. Ke he hawhia mai ko e ke he hoki nā tiu te ma hana ki kila. Ni ka mata atu ki e te kāinga. Ko ai lana toi aina, ko ai aina tauhianga? Iyo, i te tuhi tūla hono lava te kāinga. Ni te oa i e te kehe lava ki tātou i ko i tokelau hoka ho. Kai kehe ho ki tātou i nei i te tauhianga 2009. Na haka na hai e la te constitution a te kāinga hoka ho. Ko te toi loi longa te hana 2019. Sorry, 2015. Talipe hakamoni aku hakamau ngā 2011, sorry. Na toi hoka ho wai te ako, te constitution a te kāinga. Na hai ai veia he nā kona toe aina ni ka kua i loto ai hoki i te laulau a te uruhina
Kua e hoki la nā mātua kua maua ki la kua pā atu ki te nā tauhenga e ono lima. He ngā ioinga hou te e te ki tātou nā he matua i e hui nā mātua i te tātou loto ki e ni wa e tātou i lolo ko te hatu pae e longo tonu lawa te noho mai te mātua i te ngā lahu ni ka kua ke hau ki tūlanga e pāki tātou o te lahi hui te hao mātua ki te atia kenga o te kāinga whakao ho o te koe e he langona be ia a te kāinga ke amana ki a koe mātua ke i he lātou nohoa e mai ke noho ki lātou i te laulau te uluhina ni. Kona ia ko ki lātou lai e nā heohe tino la i tauhenga takitahi e aulia e i nā tauhenga e ono lima i te hoka nohonga i te hono hoka mua te kāinga ke amana ki ai la ki lātou kua katoa nā tauhenga ono lima mo kua takua ai ni toe ai ni heuluhina ni. Ko te ku heolo la tātou toe ai na mana lo mātua e mahi ki lātou oi noho mai te ina laulau i e nā ni a te uluhina. Ko tona winga ko tauhenga takitahi te hoka tau nuku ai nā hoka nohonga nā uluhina mole mole? Ia, ko tauhenga o mai e haito hano tanga i te hakaikunga tauhenga ni. Okay. Sorry, i te hakaikunga te tauhenga tupe. Ia i te hono haka mua te kāinga. Ko ki nā hoki la te alokia ai ona haka noho nā te uluhina. Ko ai loka ni mātua, ko ai loka ni tamana kua aulia te ono hulu lima tauhenga. I te hoka nohonga haka pitoa, pēna le atu ke amana ki ai te lātou noho mai te laulau te uluhina. Te mana ia, kai lo mai ko lani, kai puke mai kai hoi te hoka nohonga haka mole mole, mo tātou kāinga tokelau. Ke he hili atu au, hoka mole mole, ko te kāinga o atahu i he taimi kua te kātu nei, hoka tau nuku ai he lātou reunion. Ia. E eni mahauhaunga vena mo whakaoho. He tahi ngā luenga lahi lele tēnā hia whakahenga i nei mo te kāinga. Kua lewe te tala noa, ana paulawa ki te lahi, i e tahi mea te tupu, kai loto te Constitution, one of our aims is ke te haka maha pōpō, he nako Wellington e, heo he tama whanau maha whahoi lunga i New Hila nei. Ni? Ke i hoki lawa ni hoko tanga haka pitoa, ma haka hotu i tokelau. Iyo. Ke hove hoki e te tau hoki ana he hili atu nei. Ni kiki langa ma te tātou kāinga. He nā ko te uluhina kai mai hoki ki lātou i nei mātutua. E mātau atu whakatau lahilele e tātou kāinga te kautala vau. Ni mahutanga pe ni whakatahinga e koutou i loa. Pe kikila koutou ki ei. Veni whakatahinga ma tātou kāinga i Aukilani. Ma Wellington ma Lotolu e ni whakatahinga vena e kikila koutou e travel koutou pe o ihu te vaenga ki lalo. Ia pe ko hautali e hoki? Ia, belo na haitala tuai mumua ni tauhenga lua o tahi na hakatau ai la te hakamalu ki tātou nei, ko te ngā luenga, hewe ko te ngā luenga lahi e ka hakahenga i nei ki ei. Wa lewa te hia whakamau pōpō tamohana whakaoho i kāmatatu i lunga Wellington ni ke te lahi ko nā haai nā ngā puapāne ki tātou whanau i te he lato i loa i te not so much he kupa maha atili ki te hei loa ni ki te ngangana mate anga nukua ki lato ni kua tō kalahi na te youth e haitala mai te hia lato i loa lato te ngangana te hia lato i loa lato anga nuku ma lato nano nohonga a tātou ni he mahai ki hakatino lahi baga nā kua tūtonu kua i he mea e o mai ki ei mahai ei nā mahutanga i e nā koina noho mai tātou to e nama nā mātua e lato i loa e a lato te anga nuku ni kai ko tā mahahonga i e nā oko mai hoki i te pāi ho loto lua mani mahahonga hoki lawa kua lepa ke i e ko ni mahutanga tamahana o ni hoka o ni lunga i New Hila ia kai vena hoki ki whahua tu lapa
Vena la koto I ki nā pako helo te tāhea I a tamahana o hokao ho. Ke I lawe hea wano ke toi he tau ki tātou ke hoi tātou. Heo ma ki tātou oi hoi kata hokatahi ma hoi tupi hokatahi. Ka hei kua I he ako he konga mautino e a tātou. Ia, e a te hakupunga. Ia, e a tātou hokatahi. Iyo, haloa. Willi, ho ve ko te hili tēnei he koe lope tauna hilia tua iau. Kai ko te hili tēnei ko ala ona ka hilia tua iau, ona na hiula mai hoki I te koe he taimi o tātala noanga he taimi ko teka. I tau tua, ki tātou ka inga honga hoi. Mahai nei ke te mahuanga? Ia, I te tauhianga lua he mana hitu. Ni nā, wai au e koe iola mai tuku tamana he alo. Nā e dinga mai lawa kou ke hea kou ki nā katahinga mana ma poponga hokao ho. Kana I te taimi tēnā, I te lahi o nā pihi nā I ma te he tokanga lawa. Nā he... He hana ke te mahau hau. Ia. Kai nā te tauhianga lua o hitu, lua o walu. Nā hakalonga I ki ni tala. Ki ni hono tanga te kāinga kua hea mana ki ai te... Tātou. Hea mana ki ai te leo o te toe aina. Ne kua he hakahilingi ai te hea o te toe aina matona mamalu I loto nā hono tanga. Ko te mahuanga ia na kāmata hanoa iau nā hakatahinga te kāinga hokao ho. Ma hoki nā hoki lawa I haku ki la atu nā hakahilingi ai. Pehea nei tāku e mahai ke tuku mai ki te hehane iau te kāinga. Oi nā kāmata mai lawa I tāhanga tēnā. Ni oi tautua ki nā tamana mātua te kāinga I te tāhanga lua o walu. He tau mate, he ki whai ngō hia ni tau te mahau o koe ki tau hawali atu. But how important was that and the timing? Hea tau ki kila, are you happy ko koe na hano I taimi tēnā na hano ai koe? Ia, Pēo tau lea atu I te tauhanga lawa tēnā na kōlango nai tala te he longo tonu ni wa I te tātou o la ke lawa, uma ki tātou nā henua o tokelau. Ko te kupu toi aina, ma te mamalu toi aina, e he hoka hilingi ia. Ni pe hako pe he hoka hilingi ia te uluhina. Ma ko tēnā hui lawa nā huia tautua iau taimi tēnā. Ma ko nā aluenga umalele e tau mahai te taimi nei mo te kāinga hoka oho. I Wellington ko tēnā te kakano ni ma te katoanga o te hui tautua ke toe iei ko te mamalu katoa to nā te aina nā mātua ni kamahelewa te hakatahi e tuhoki o te hahi au te ni ki atui ko nā taumohainga lahi e taumohai nei ai ki ei toko tangata tēnei ke toe haka mautu ni te mamalu o ki lātou. Ia. Tonu e he mai ke kawe ke he tino te mamalu o tātou luhina. Ni? E te au lava mana ako konga ko mana tuangia. Ni? Ko te uluhina. Ko ia tēnā ko te tino hoka ululu ki ei. I o tātou e veia ko nā ako konga ki tātou I nā tauhianga. He a te kikila ki nā whanau nei a ki tātou nei nā waitau nei. Kua lahi te ata mai ko maua. E iei ni whakahainga tāho ki te ia. Kai pe kua ka vea te lei o ako konga te kautala vau. Ke connect hakatahi ai mā tātou luhina. Ke mauai hoki connection lei kina. Hei lo I hau ki lau ke loa e te languna pe ia ko tātou whanau e he lato I loa o I whakaloa lo. Ni he lato I loa te anganuku ma te mamalu kai ki nā tauhanga I nei ko te kana I talu taku hau I tautua ki nā mea whakaoho.
e toka lahi na tupulanga, vainga tupulanga e kawatu e oke hani ki nanga luenga. Vela ki tau le mai ki te lato I loa hoka ono pone I hani ki I ko I tahi komiti hoki kua hai ki lato nanga luenga e tia ki umalele ni tamaha ni tupulanga, vainga tupulanga. He mea e mātau lahi e au, ko te wāhanga tēnā, although e te lato I loa ma te lato pito, poto hako pito I nā pōnei, they never cease to have reverence. Ni ki te mamalo o te kāinga. I te mea whāhia I au he popole lahi la au, ni ki te aloa ki ai ki lātou nā nohonohonga I e nā. Ka wela ko te whakatinonga lātou pewe hea lātou whakatinonga. Ko te ngā ruenga la tēnā a te laulau e whai nei ka hailawa I he whainga tupulanga e komiti pe tau ki lātou he mahai ki haka ngā oi ni lātou mea. He ronga lava kua pāmai mumu ki te kāinga, ka he in between nā talanoanga ma nā honotanga. Ko ki mātoi e nei te ako. Te haka hino nā popolenga ki lātou, ma nā mea he mālamala I nā nohonohonga, ma te anganukua ki tātou. But kou e he popole lele ki te langona te tamaiti, because they hold nā mātua mana tamana in reference. E matua I aloa ki lele ki lātou te mamalu. E hoi poke hoki lātou tahinga luenga. O nā hiko lātou langona I e nā. Mai antonu ko tēnā te whakatawanga tā talanoanga ni, ko nā takitakinga. He ngata kua tātou whanau I takitaki ki tātou I loto kāinga. Kai loto te bigger picture tēnā tātou kāinga whakaho. He hawa noa ngali hoki tēnā, ke takitaki ai hoki a tātou whanau. I he tahi tū, e iei ni kupu e hui tuku mai e koe, pe he talanoanga hui tuku mai e koe, hoka te tau ki ni mea ki lako tau ki e, hoka mole mole? Ko te lahinga o te ngā ioinga hui vai nei, pe ko te hakamumuanga ko te toi a koa konga o te anga nuku o ki tā ua. Ko te ngangana, most importantly ko te ngangana. E tā ua lele aua ko te ngangana e carry e ia tā anga nuku ma tā nā nohonohonga ki tā ua. Ka hei he ngana he mai o I hoka tino nā mei e ia. E lahi lele nā concepts he hatoa hiula ka hei e talanohongi e I te ngana. Ni ko nā ngā ioinga lahi la ia e ki kila nei ki e not just te kila hoki nā ki te haunga le mū ma te noho le o tātou kāinga. I loto lava o lātou kāinga, nā whale tau tukatahi o ki lātou. E ki kila ki te ola malolo. E kila vena ki te mental health. E kila vena ki te akoa konga. Ni nā akoa konga tātou whanau. Awa, ko te mahuanga I nā o mai tātou mātua ki nei. Ni ki he manuia atili mo tātou whanau. And I nā tāpena mana hakilikilinga o te strategy la vai. Te hoka hia ko nā stats kua hula mai nei. Ni e tuhea me te tali mai tātou whanau ki te tukua o te palatai hona mai e tātou tamana ni mana mātua. O mai ki la o iola venei, haka aloha venei. Ka kua hia lele te haka longlonga tui nā tali kukau mai. E heolo lele nā ako konga tātou whanau. I o kai he mahaila, kai e mahaila waki toi haka lei ati. Ni he tahi ngā ruenga lahi hoki la tēnā. E tau mohai ki e tuhe mana pele ni taki o I te tauhanga tēnei ke pagi tauhanga lua, tolu lua. Ia. Aloha. Oa e kou maua e hokalongolongo makikila atu. E langona hoki lava te huia. Langona te huia ma te hoa huia. E te tau hoki ana tuku atu tuku putēnā. Ni te hoa huia. Ko aina I te he huia ki nā hakatinonga I e nei ku hakawenga I makoutou. Tēnā kua tātou whanau I ki nā, e huia lātou I loa te anga nuku, e huia lātou I loa they're hungry now. Mai a tonu ko te taimi tēnei ka
Matuai puno no ai la tātou ka inga hoka hoki te heo ninga ki a tātou hanau. Ni ani polo ka lame ko kila koutou ki te tu tēnā. Ko te hewe ko te na polo ka lame hoka tino nei. Ni taimi nei mahai lawa kanga i kako heki he hoka malu e mahai ka hoka tino lei ai. Hewe la in the past wa ye na ye te hainga haiva ni ko te me ko te Nadi ni te me ko te Nadi wa e tala no lava ki ye I'm sure hoki hoka tino lava I loto na kainga tau tukatahi ni te hoka heo ma te tuwa o na mahua ni loto na kainga kai hoki tau hanga na matuai tanga watu lava te kainga hoka ho i vela o na hainga haiva I tokelau ni na matua I olo I tau le wakahuia na olo ki moana o mai ai hoki kua ke loa I te mata he nā ko te nā ka kua noho hoki nā hoi a mai ngā uta oi a ko I hoka I loa ni ki tamaha nau ko I aonga ki te anganga moni o te tanga I nati te ia ve hoki la ko te hoka puku ni ve kua o mai nā lo matua e mahani oi tau holua tamaiti ke logo mai lai tamaiti mana peka mana tanga pepa oi hoa la to I ka takitahi ke la to I lo mene te mete ia ko te tanga I Nati wa ko level le tala no ki e ka heki mata haka le ki to ka tino ngala wa ta to mahani ai ni lo te mana ia e tito e ha e li ia halo te he hakalongo te lomo te hihia e vea na tala no atu a toko heoa kai he hakamatalanga hoki e tuai hoki ma toko waka tātou nei e tala no we ki tātou whanau. I nā hau, ko mana tua ai nā hau ko I tala wō hai au. Nā ko lea tu, nā taku tala hoki e kawatu kai haka hoki te kou hoki he ma hoki o I taku atu. Pēnei la ki tātou kainga te ia tahu ko heki tū mai I matawala, ni? Te hō tēnā e hakaonga e tokelau I tahi taimi. Nā ngā luenga umana hai ki ei atono e hakalonga tu hoki iwe ki te ngā luenga lahi tēnā tātou kainga hakao hō ki te tamohai lawa ke maua he tātou whale ke hoka tahi ai I hoka oho, he ngata ki nā to eina we nā hoki a tātou whanau. Ki nā mea lai ai nei ko te kaanga nuku, ko te ke I loa hoki I tau tala. Nā mea umana nā tātou I loa I te kakoi ola ki tātou I hoe nua, ni? He mai hoki he tamaiti ke ohana tau wano ki hai hoki e unga ki he kau, e I loa lawa te tamaiti e honoi hai he kau, e lawa te mamalu I te me tēnā, ni? Ka lalo lawa hātai nā me uma, ko tau tū tēnā o nā me na ko langona mana tū hoki ai e au. Kai e tu hoki la ki nā tamuhainga te tātou kainga tēnā o a tahuna ki nā trips e nā hoki nā mahani olo ai ki tahi konga o Niuhila, ni? Olo I nā pahite, ko te me hoki e nā ki la au ki ei te mana ia, ko nā tamaiti hoki, I nā ahoko te hia I wehe mea kua atili kaumai ai I e tamaiti hoka tahi. Ona laka nā mei e nei e lātou ki te kua hia o mai o I lātou mahuta o lātou tahi teiu, ni? Nā mea umai I nā takutala tēnā hai e tū ona. I langona I nāna langona e au, ni? Ko I langona hoki lawa wa he mai ke tika ke hena nā langona I e nā koko I tamaiti. Ua ni ako kong hoki lawa ke pālawa ki tā mātu tua wenei. Kai hoka he tai tu ki tuko he te uhiu. E haka leile koe, ni wai te hata pāmainga lapa nā tamana mana matua
ko le tu te hai tala tu lo na ta ma tu ha kao ni I te la to tonu la mana hai te pa mai nga la pa o I te lo te la to ben hai olo o ia ko kilo ha le ko to kai nga ni ko lo kilo ha le ia hana I ta mai ti ko te na he ko te la to tonu la na hai ke olo kila kini no ho nga le ke no ho na ta mai ti ni ke kini wale ke ako ke maluke to maitsi ke hakatau ni la to wale hato kangalele hato haulele kua tautu toka kua toka I hana ma kai ngai na wale ko te lai muli mai lele la hato ai he la to he tal no mani ta maha nga muli mai ke la lagi he wale mo kitato ni ko te na ina maha na na ko ki whanau ke mahuta ke mahau ke ki whanau ke hai meha katahi maha hai meha alohan ni ka te lato pa mai la mua ka te lato tono na ba oloi ka te toka na kai oloi ka to e maiti mai antonu it is showing e ki te antoni mai veho ke la ki tatu tala noanga hello Willie e vea na hakalongolongo mai koe ki te talanoanga ki maua ma te tamana tēnei ki alu telu. Ki nā hakamoemoenga ki te iei hopolo kalame hakapatino lava ki te tioita tēnei e ki lātu ki ei. E anei kai ki tātou e toi maa huta I taha tēnā. Ke toi hoai ai hoki a tātou hakamatalanga mani tala hoki mo te angai ki mua tātou kāinga. Ni? Ua te lahi te hui tala noa, kako tēnā. E hili te toi tolo ka hai e ni tahi mea hui tuku mai e koe mo tātou ka inga tokelau hokalongolongo atu, you're more than welcome. Elelei mātua hui elele ke toha tahi mai hoki ni tahi talo. I mean, haka he tai le mo te apa no, ni hia ni pena hoki te hoki a tito. Elelei. Ni aloha ngalo mai te koe mo rātou listeners, ma he tino e alogo ki e koe ki nei. Hello. Ko te olanga ki tātou, no paulo ki tātou e hakahe ngai mana hakahi tāuli e lahi na hakahi tāuli hakahe ngai ma ki tātou. Ni ko te hewelawa he toi haka mana atu. Tulau ko wai au ina mege ko e mamapu atu ki te olu tokelau. Ke mana tua ko ki tātou ni tino e o mai whenua o aliki. Ni ke nahe puli ai to tohui aliki. Ke haka alipe o winga ma au ngā ia I ngā ko koe he tamaha anau haka hotu, koe he tamaha anau e atoke lau. Ke ni ala ni haka hui tāuli mani pupuanga e pahoke ki ei, ke haka hiula pēa o winga, haka aliki, ke aliki tia pēa o winga. Ni, ko te aloha ngā ia e whai tukite ki tātou, e aloha umlele atu ki tātou toke lau, tu e ngā kolu nā mātua. Ma tātou ka inga hapi e nā I awetalia. He tai lehele mu te awano. Muna laki tātou te hei lohi pēa, ma hei lohi pēa hui nā tāla hea. Ni? Ia. He tai te kai e momole te hoki nā alohanga tātou polokalami te hotohotonga toke lau. I te mamalu o tātou tamana, mātua, ia wena hoki a tātou whanau. A taunu hoki wena a tala noa toku hewa I he taimi lata mai e toi tala noa e ki tātou I lunga lawa tātou polokalame. Kai atunu hoki e wela e tu hoki nā tauhanga I na taku mai e ka mua ki te ono lima. E ka mau hei tai lele ki pā ki te ono lima. Kai hoke te ona ko hoka heula mai e koe nā tauhanga I Nā tauhanga I nā kai alo. Toi tala noa atili. Kai Yo vai ki tātou, tō hākau tō ni. Ia, tāne nā mātua. Ko he taini, ta hoa. Ia, toke lau he aloa, tēnā e umātu he talanoanga, he uma tēnei hoki, ona hoki lava ko te huia maua pēa ki tātou, ni tāla ke hakalongolongo ki tātou ki ei. Muna lai whai lava ma talanoa he aile ni. Kai he koe loki tōku hioa, ke tuku atu mua, ki te tamana tēnei, he ko lopa ka hakamāwai ki māua te ahi tēnei, kai peka tālawa he tātou pehe, oi kua hakatoa hakalei atu ai, au ai ei hoki te
Me aloha via tuku atu pehe holo hoki mo nā mātua o ki tātou. Wow.
halo te pehe te mana ia hoki ma te tino na ia uhiu mai ia oelelei Daniel Ray Costello. Alo ni tātou kainga, kako heki hoka tō hātu hoki tōku tangata nei, ke ka vea hoki te hawa no tēnei, ke tuku atu ai hoki ni hoka manuianga aloa kia, e koi loa kua umadahe o mātua o tokelau, kai ke ka vea pēa te toku leo ma leo hoki o te tātou Polokalame TV tēnei, ke momoli aloa kia mani whakawhetai hoki mō tātou mātua tokelau. Whakawhetai te whai whanau, whakawhetai hoki te whai nuku. Kai mai hena tiute, nai whakawhe ngai mako lue te tauhinga o ki mātou. E nā hoki o nā kawatu hea he whanau, he whakamanuianga he whanau ki te mā granddaughter ki a Kaialani Sieni Josephine, i te ahotai o katoa i te hulu whātau heanga soli ko matua li te māpepe. Manuia to whanau ni, Darling Kaya, tokelau, whakawhetai te matamata mai, whakawhetai hoki te lava mai, ma te awe mai, ni he o nā Hawaii Polokalame i nei, poko ki mātou hoki, whakamangalo mai. Muna ki tātou te hoi tau i te vai hoho, ko au hia ni holani he kia, whakawhetai te hoki ki te tuangane ki a Jack Kalolok, ki nā heo ninga tātou a heo, e tu hei hoki e na haka tino te tātou Polokalame i te mahini. Ko au hia ni holani he kia, whakatoha atu, mō koutou tokelau. Ia e wena hoki ana, kawatu hoki e hako he tai e talo na kawatu hako he tai lahi ki te maluko lua na e haka o ngā tātou Polokalame, ke mata ma hakalongolong mai hoko lua. Ni a hoki lawa ni he o nā Hawaii Polokalame e nei, ko lua ko ke aloha ma. Haka mangalo mai o mā wai. Ia, e hoki la ki ni aloha anga hoki e tuku atu ki nā kāinga umalele, nā mata mai ki tātou Polokalame. Ia wena hoki la ki te ataliki ki a Livingston, ka hainga ki te o mai ki nei, ki lunga i Brisbane nei, welcome home, welcome back, ke tau hupea ko kai. He tau i he luhu 5 minute, tonu ko hove kua wele he mea kai. Kai mo time tēnei, hakato hatu tōku tangata tēnei, ko tito he kia pōri via, na he tau mai atu mo te malu ko lua, e tu he hoke mo tātou Polokalame. Tō wha, God bless. Te ki lunga. Te pētau.